It was very difficult at first, you know, to work with these children and maintain that clinical position of not reacting, you know, not weeping, not showing that emotional side. Well, malnutrition is one of the largest problems that we have in the world. UNICEF and some other organizations estimate that we're losing 12 million children a year, maybe 1 million a month, due to malnutrition and childhood diseases. It's this combination of things, but malnutrition is the substrate. At the end of the day, the children who feed on the quality protein maize grow better, are better able to withstand infections, and in fact show a better rate of growth than children on normal maize. See, and therefore, if all our communities that grow maize can switch over to growing quality protein maize, we would have come closer to solving our basic malnutrition problem. Le maïs est la céréale la plus cultivée dans le monde. Le rôle nutritionnel essentiel qu'il joue dans de nombreuses régions du globe est particulièrement manifeste dans ce village ghanéen du secteur d'Ashanti. À Kobriti, le développement agricole est au point mort et la population est largement dépendante du maïs pour son alimentation. There are some very nice things about villages. It is actually fun to sit under the trees and talk with people and reminisce and look at what their hopes are. And you get the feeling that this is the way to live. Why should we introduce anything else to them? And then when you see the price that is paid, the price that's paid because of illness, the loss of children early, it isn't that this has to be put up with. We no longer live in a fatalistic world where that's just the way it is. There are things that have changed in other parts of the world that could change here also. Le docteur William Fegui est l'un des spécialistes de santé publique qui participe au programme Global 2000 de Jimmy Carter. Abina Kwama Boateng est responsable de la nutrition au ministère de la Santé pour la région d'Ashanti, au Ghana. C'est la première fois qu'elle visite ce village où elle diagnostique immédiatement un grave problème de malnutrition. This child is just about 2 years old, and that is the mother who is very, very pregnant, may be delivering any time from now. Now, this child, I must say, doesn't look too healthy. I mean, you just look at the hair. She even has an infection of the eye. She has a lot of pus under the eye. She has quite a big belly for her size. And it's not uncommon. You realize that such children have changes within the liver. In addition to that, they have a lot of worms. I was surprised to find as much malnutrition as one could see obviously in children. And I realized that this is just before the harvest season, and so we're seeing the seasonal famine. Nonetheless, you come away discouraged by the amount of malnutrition because you know these children don't have another chance. Brain growth is maximum within the first 2 years of life. And if this child is underfed or not properly fed within the first 2 years, it does a lot to the person's mental development. And in fact, this cannot even be repaired. Why do mothers not see that their children are malnourished and rush for attention someplace? The problem comes on so insidiously that the mother may not one day suddenly notice that the child's malnourished. And then, if most children in the village also have the same condition, it looks to be normal. And some children that are very malnourished end up dying, but they often die with an acute illness. They die with measles or they die with diarrhea, and the mother isn't thinking malnutrition killed this child. The mother's thinking measles killed this child. You can see straight away that the mother herself is malnourished. And right now I can see that there's practically no milk in the breast. The child is only using it for solace sake. Dans ce village, les enfants de moins de 6 mois semblent en général être en bonne santé. Le lait de la mère contient tous les éléments nutritifs dont ils ont besoin pour leur croissance.
La période dangereuse commence après le sevrage. Hama prépare l'aliment de sevrage pour son fils Idrissou. C'est la préparation de sevrage la plus répandue dans les régions du monde où l'agriculture est dominée par le maïs. Most mothers tend to wean their children onto the maize gruel, which we call cocoa, which is made from maize dough. Le problème fondamental est que le maïs est dépourvu de 2 acides aminés essentiels indispensables à l'organisme pour la synthèse des protéines. Des millions d'enfants dans le monde souffrent ainsi d'une grave carence de protéines à une étape décisive de leur croissance. Sans aide, Idrissou est en danger de mort. Sa mère l'emmène au nouveau centre de rééducation de l'hôpital d'Edjora Sekiedoumassé. This child is the second of 3 siblings. She's been here since... La forme de malnutrition la plus courante dans la région est le kwashiorkor, un mot ghanéen utilisé pour la première fois en 1933 par le docteur britannique Cecily Williams. Le terme désigne un enfant retiré du sein maternel par l'arrivée d'un nouveau-né et contraint dès lors à une alimentation à base de maïs dépourvue des protéines du lait maternel. Kwashi is for a male and Koko is a female. So Kwashi has been put off the breast because Koko has come. With kwashiorkor, you have insufficient protein, insufficient amino acids, and it's as if the building blocks of the building are inferior. And you almost get this feeling that a child is crumbling. Their hair loses its color, it loses its thickness. The skin changes, they become scaly, they have skin peeling. The blood supply no longer has enough protein to hold the liquid into the vessels, and so it leaks out of the vessels into the surrounding tissue. And pretty soon you get what's called edema, where you can press on the child's foot, the top of the foot, and you get an indentation because there's so much fluid in the tissue. In some cases, a child looks normal because the edema makes them look healthier and even a little bit fat. The fluid is a mask to what's happening at the cellular level, at the organ level. These twins, if you don't take... À 9 mois, ces jumelles souffrent d'un autre type de malnutrition très répandu, le marasme. And by marasmic, you mean that they're not getting enough protein or enough calories. At all. They are all skin and bone, you know. They are all skin and bone, and you can actually count their ribs of the child. Le marasme a pour cause première le manque de nourriture. Souvent, les mères souffrent elles-mêmes de malnutrition. She had anemia, and it was obvious that it was quite severe anemia. We couldn't see this, but she undoubtedly had roundworms and whipworms and hookworms. My guess would be that she's had repeated bouts of malaria, repeated bouts of diarrhea. She has to farm, take care of the house, take care of those children, and I simply don't understand how a person has the energy to do that. On the other hand, what option does she have? My observation was that this is a real complex situation, that we have health problems, we have nutrition problems. Population pressure is a large part of this problem. This increases the competition for resources. The second problem is poverty. This is a problem of poverty. And the inequities are sharply defined during the seasonal famine period. Amino acid balance. Le docteur Fegui a retrouvé au Ghana le scientifique Norman Borlaug, le père de la Révolution verte en Asie, qui milite aujourd'hui à travers le programme Sasakawa Global 2000 pour une nouvelle révolution verte en Afrique. Sa stratégie consiste à s'attaquer aux causes premières de la malnutrition en substituant au maïs traditionnel un maïs à teneur protéique plus élevée, le QPM. All of these people make their livelihood from the soil.
The only way they can improve their standard of living, not only for their own nutrition, is to produce more than enough maize. But if you can produce sufficient quantities of quality protein maize at no additional cost that will help improve the nutritional value, you have the double advantage. La variété de QPM la plus répandue au Ghana est l'Obatampa. Elle a été adoptée avec enthousiasme ici et beaucoup d'établissements scolaires cultivent leurs propres plants, comme ici l'école de jeunes filles d'Ia Asantewa. I see you have got a very beautiful maize farm. What variety of maize are you growing? It's Obatampa, or quality protein maize. Le docteur Thioumassi et M. Benja sont deux des principaux chercheurs qui ont mis au point l'Obatampa. Can somebody tell me exactly what happens when you feed this sort of maize to children? Children in Ghana are exposed to kwashiorkor. They are normally exposed to kwashiorkor. And since Obatampa contains a high quality protein, it reduces the proportion of children who are going to have the kwashiorkor. Why did you choose to grow Obatampa? Because of its high nutritional value. What does it mean? High quality protein because it contains lysine and tryptophan. La lysine et le tryptophane sont deux des 22 acides aminés formant les blocs constitutifs des protéines. Les protéines sont des molécules formées de longues torsades d'aminoacides. Si un seul de ces composants vient à manquer, le processus s'arrête et la protéine ne peut pas être créée. 12 de ces acides aminés, dont la lysine et le tryptophane, sont qualifiés de basiques ou essentiels, car le corps ne peut pas les synthétiser. Ils doivent donc être absorbés à travers la prise de nourriture. Dans le maïs, les niveaux d'acides aminés essentiels indiquent une carence marquée de lysine et de tryptophane, ce qui limite le nombre de protéines dérivables du maïs par l'organisme. Dans le QPM, par contre, les niveaux sont généralement plus élevés et pratiquement doublés dans le cas de la lysine et du tryptophane, ce qui veut dire que le QPM a une valeur protéique comparable à celle du lait écrémé. Le QPM représente l'aboutissement d'une étonnante saga scientifique qui commence dans les années 1920. Très tôt, on découvre un certain nombre de variétés mutantes présentant un degré d'opacité élevé. La seconde de ces variétés, réexaminée plus de 40 ans plus tard, est baptisée OPAC 2. It was thought to have no value. Then in 1964, a graduate student working at Purdue University called Lynn Bates, under Dr. Mertz, was testing a lot of these mazes. And he tested, among others, this opaque and lysine for tryptophan. And he found this one that was much higher, nearly double in tryptophan, and much higher in lysine, the two that were limited. Des tests en laboratoire révèlent que des rats nourris à l'OPAC 2 prennent rapidement 3 fois plus de poids que ceux nourris au maïs normal. Des enfants souffrant de malnutrition réagissent positivement et recouvrent peu à peu la santé. On introduit dès lors le gène OPAC 2 dans plusieurs variétés de maïs qu'on place aussitôt sur le marché. Mais les premiers espoirs laissent bientôt place à la déception. Le nouveau maïs a des caractéristiques indésirables, en particulier le grain est mou et crayeux. And then they found that there were a lot of other defects. The kernels being softer, the insects, both in the field and in storage, attacked them much more aggressively, bigger losses. There were certain ear rots caused by fungi that made the ears rot. They gradually worked this out, but then they were still off 30%. 30% de rendement en moins pose un sérieux problème. Devant le manque de performance des cultures et les risques du stockage, fermiers et semenciers se désintéressent du nouveau maïs. Malgré ses premiers échecs, le CIMMYT, l'un des plus grands centres de recherche mondiaux consacrés au maïs, poursuit ses travaux au Mexique sous la direction du docteur Surinder Vassal. Était-il possible pour les scientifiques, tout en maintenant les niveaux élevés de lysine et de tryptophane, d'éliminer les caractéristiques indésirables provenant principalement de la consistance molle et crayeuse du grain? Then they began to see that there were little islands. When you looked at those kernels with the light,
that were vitreous, little islands in the chalky, soft kernel. Cette découverte allait permettre au docteur Evangelina Villegas, spécialiste de la chimie des céréales, de réaliser des progrès déterminants. That cereal proteins are deficient in certain essential amino acids. Ces méthodes d'analyse ultrasensible lui permirent d'étudier la lysine et le tryptophane contenus dans les îlots vitreux. To do this, we use an electric drill to separate the small portions of the endosperm without damaging the embryo, which thereby permits normal germination. À partir de l'OPAC 2 original, il aura fallu 20 ans de travaux extrêmement minutieux pour arriver peu à peu à une variété ayant exactement la même apparence que le maïs normal. Ce nouveau maïs protéique a reçu le nom de Quality Protein Maize, ou QPM. Le nouveau maïs présentait l'avantage d'offrir un beau rendement avec un potentiel évident pour le fermier comme pour le consommateur. Après tant de faux départs, le QPM semblait avoir enfin abouti. Mais un nouveau rebondissement allait remettre en question son développement. À la grande colère des supporters du QPM, le CIMID décida de mettre un terme à la recherche. Et tous les échantillons de QPM furent placés en chambre de stockage. Le budget du centre avait été sensiblement réduit et les technologies expérimentales, y compris le QPM, en souffrirent. L'une des critiques exprimées par les semenciers à l'encontre du QPM était que l'ajout de lysine et de tryptophane interdisait de tirer parti d'autres facteurs tels que la résistance aux insectes ou le rendement. Mais c'est parmi les nutritionnistes que s'exprimaient les plus vifs désaccords. Certains jugeaient qu'il y avait des moyens plus simples d'introduire la lysine et le tryptophane dans l'alimentation, d'autres soutenaient le contraire. They were on one side and they said, keep going, you're nearly there. And the other said, give them a piece of meat and an egg. And that seemed simple when budgets were being cut. Pour les pays en voie de développement au début des années 1990, le débat arrivait au mauvais moment, alors que la malnutrition atteignait un point critique sous l'effet de la pression démographique mondiale. Aujourd'hui, la crise est plus grave que jamais. Dans la région ghanéenne d'Ashanti, les cas de malnutrition les plus avancés sont amenés ici, à l'hôpital pour enfants de Kumasi. Ce n'est pas la sécheresse ni la guerre. C'est la vie normale de bien trop d'enfants à travers l'Afrique subsaharienne. It takes a lot of emotional strength, to come here every day, meet some children, come back the next morning and find out maybe 3 or 4 of those children are dead. You'll find children who don't even look like children, children who look like old men, children that you don't expect, especially to find in the center of the capital, the second capital city of Ghana. Then you start asking yourself what is happening. No. 1 million d'enfants meurent chaque mois de malnutrition et de maladies infantiles dans le monde. Parmi les pays de l'Afrique subsaharienne, le Ghana connaît un taux de mortalité infantile bien inférieur à la moyenne et combat le problème avec plus de fermeté que la plupart de ses voisins. I look at the length of the child and even the head. You can see all the veins sticking out. This shows that the child has got severe marasmus. With these children, once in a while you get down, like right now. I know that kid there may not last till the morning. And, I then start questioning myself, are we really doing anything to help these children? Okay, this is a 4-month-old baby. This is the first time, in fact, for even me, seeing a child as young as 4 months coming in with kwashiorkor. The mother said this child stopped breastfeeding by herself at age 1 week, and she therefore resorted to giving the child porridge. And the porridge was just plain corn dough porridge with sugar and nothing else. Si le QPM ne peut pas à lui seul résoudre tous les problèmes de la malnutrition, il pourrait s'avérer crucial pour des milliers d'enfants dans les pays où l'alimentation est basée sur le maïs. And as you can see, in fact, this child doesn't look well at all. Well, I will stick out my neck and say that I wonder if this child will survive. We always have to go through that same cycle of seeing this child being ill, trying to advise, and then the child dying.
Here we have Madame Ekuya Sewa, and this is the child, Silas Anefi. Silas had an episode of diarrhea, recurrent diarrhea at age 11 months. And that is where you see on this card, you see this sudden drop. Till we see the picture we see here today of Silas being very, 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 very marasmic. One contributory factor is that Silas was weaned at 3 months, right? And was weaned onto porridge, cocoa. So we do get sad. Right now, I'm not too happy about that child. And I know I'm going to keep on thinking about it till I get back on Monday to find out if the child is still there or has died. Les scientifiques qui assistèrent aux famines des années 60 en Inde et au Pakistan et crurent ardemment au QPM étaient bien décidés à ne pas le laisser disparaître. Le docteur Borlaug, qui en faisait partie, est l'auteur d'un projet de réhabilitation du QPM dans le cadre du programme Sasakawa Global 2000. Le Ghana allait devenir le terrain d'essai de cette nouvelle initiative et l'Institut de recherche céréalière de Kumasi, le CRI, son centre de recherche. Le directeur de l'Institut de recherche céréalière, le docteur Emmanuel Addison, ouvrit grand ses portes au projet QPM qui bénéficie du soutien de SG 2000 et de l'Agence canadienne pour le développement international. Le directeur du programme de développement du QPM à l'Institut de recherche céréalière est le docteur Tiumasi Afriyi. Ghana is a place where QPM would just fit in. It's a major staple in Ghana. Mothers use maize as the first weaning food. So when I looked around, I saw this is some new technology that would just fit in for my country. La première étape consista à sélectionner une variété de QPM du CIMMYT, puis à l'adapter aux conditions du Ghana. Les semenciers disposent de diverses techniques pour concentrer les gènes nécessaires sur plusieurs cycles de culture et peuvent ainsi conserver les meilleurs épis et rejeter les mauvais. Le docteur Wayne Hague, directeur du programme SG 2000 au Ghana et qui participa aux travaux du CIMMYT, est aujourd'hui l'un des plus fervents défenseurs du projet. He joined this program in a large part because he was interested to see protein quality maize put into operation so that it would serve human beings, not as an academic exercise. And he's very well motivated for this. He wants to see this happen, and he wants to see it happen soon. In the beginning, I was not particularly turned on by quality protein maize because of the yield gap. These materials, the OPEC-2 materials, were simply not competitive with the normal maize varieties existing at the time. Les 20 années de travaux du CIMMYT allaient le faire changer d'avis. It was very clear that a tremendous improvement had occurred over that space of time. And indeed, the materials looked very, very competitive with our best normal materials. Au Ghana, on créa une équipe avec les meilleurs spécialistes disponibles, parmi lesquels un semencier à la retraite, Benja. Benja is, we call him Mr. Maize. Mr. Ja has been a consistent thread throughout the history of the maize program here in Ghana. This is a gut-fighting team of scientists that want to see this happen, that are determined to make it happen. Il a fallu 3 ans pour adapter les variétés de QPM du CIMMYT aux conditions locales, en améliorant notamment leur résistance aux virus endémiques. High frequency of poor husk cover. La qualité de l'enveloppe est un élément très important. Une enveloppe non hermétique laisse l'épi sans protection contre les oiseaux et les insectes. This is what we want. We want the whole crop to be covered. À chaque étape des nombreux cycles de reproduction nécessaires à la production d'une nouvelle variété, il fallait s'assurer que les niveaux de lysine et de tryptophane demeuraient constants, car cela restait le but premier de l'exercice. Ici, à l'Institut de recherche céréalière de Kumasi, on mesure la teneur en tryptophane. Les résultats indiquent que les niveaux de tryptophane n'ont pas bougé.
Après 3 années de recherches intensives, la première variété de QPM était prête à sortir des laboratoires. Mais il fallait d'abord lui trouver un nom, car le nom peut jouer un rôle déterminant dans le succès d'une variété. I remember one time I've gone on trek and I was singing a song in my head. Then immediately it occurred to me, this is a very good name for this variety because Obatampa means good nursing mother. Quel est l'apport de l'Obatampa en termes nutritionnels? À l'Université des sciences et techniques de Kumasi, on a divisé une portée de porc en 2 parties égales. La première moitié est nourrie au maïs normal et la seconde au QPM. Les résultats sont spectaculaires. Le docteur Stephen Okai compare leur poids. Après 8 semaines d'expérimentation, un cochon normal pèse 7 kg. Le cochon QPM, 12 kg. En fait, les cochons nourris au QPM grossissent en moyenne 2 fois plus vite que ceux nourris au maïs normal. En 1992, la Fête nationale des agriculteurs allait donner un élan providentiel à la commercialisation de l'Obatampa. On montra des cochons au président ghanéen Jerry Rawlings. Les uns nourris au maïs traditionnel, les autres à l'Obatampa. La différence de taille était manifeste. Le président fut si impressionné qu'il invita le docteur Tchoumasi à présenter l'Obatampa au public. Il insista pour que les porcs paradent sur le toit d'un camion pour que tout le monde puisse les voir. Cette journée allait marquer le lancement d'une vaste campagne gouvernementale en faveur du QPM. Le président s'était rallié à la cause du QPM et le pays allait suivre. Restait alors à produire les semences. Au Ghana, la majeure partie de la production est assurée par de petits producteurs comme Gloria Dua. Elle s'est spécialisée dans l'Obatampa pour lequel elle a trouvé un marché substantiel. First of all, the variety is a good variety. It's high yielding, it's disease resistant, but of course, if the variety were not good agronomically, no matter how good it were or people imagined it to be, nutritionally, it would not be acceptable to farmers. Currently, there are about 1,000 tons of maize seed being sold, which probably only constitutes between 5 and 10% of the total maize seed planted by farmers every year. Now, of this, about 500 to 600 ton of that 1,000 ton is Obatampa seed or quality protein maize seed. And the demand is growing. I was just speaking with the seed program people this year. They have sold out all of their stocks of quality protein maize seed. I would like to see all of the maize on the earth becoming quality protein maize. Mais comment aborde-t-on la question de la biodiversité? Le docteur Tchoumasi et M. Benja ont invité le docteur Roberto Souza, un chercheur du CIMIT, et le docteur Hans Giver, spécialiste sud-africain du QPM, à débattre de ces problèmes à l'Institut de recherche céréalière de Kumasi. Some people are saying that we should be very careful that we shouldn't push Obatampa too much because if it occupies about 80-90% and something happens, then there will be total disaster. For instance, in Nigeria, downy mildew is spreading very rapidly. Comme ce fut le cas en 1970 aux États-Unis, où 12% de la récolte annuelle avait été perdue. Now it's all over. If research has stopped and you don't have the material already prepared for that emergency, it will be chaotic. To be remembered always is that we have a single recessive gene here, which, if used in a single genotype, in a single hybrid over large areas, could become susceptible to some diseases. Afin d'éviter ce problème, les chercheurs du CRI ont développé des variétés de QPM possédant toutes sortes d'antécédents génétiques. Au Ghana, ils ont mis au point de nouvelles variétés et de nouveaux hybrides de QPM dont le rendement atteint le niveau des meilleurs hybrides traditionnels. Une des principales étapes du processus est la pollinisation directe des plants de maïs pour produire des lignées à consanguinité élevée.
Le croisement de ces lignées consanguines induit un phénomène dit de vigueur hybride, susceptible de créer des variétés à rendement extrêmement élevé. Les chercheurs se réjouissent aujourd'hui de voir le CIMMYT se réintéresser au QPM, notamment en assurant l'entretien de sa banque d'échantillons et en mettant son stock à la disposition des laboratoires du monde entier. Le financement de la recherche demeure un problème crucial. Les budgets de recherche accordés au maïs traditionnel demeurant très nettement supérieurs à ceux du QPM, on peut craindre que le QPM ne se laisse distancer sur des aspects aussi essentiels que la capacité de rendement. Si les techniques de reproduction conventionnelles permettent l'introduction du caractère QPM, c'est-à-dire une haute teneur en lysine et en tryptophane dans certaines variétés de maïs traditionnels, un tel travail nécessite de nombreuses années d'efforts. Le CIMMYT envisage aujourd'hui d'employer la manipulation génétique pour accélérer le processus, de sorte que tout progrès réalisé dans le domaine du maïs traditionnel puisse être rapidement appliqué au QPM. Le village de Nami-Biechere a fait l'objet d'une intervention soutenue en matière d'agriculture. Le QPM y fut introduit il y a 3 ans sans perturber les habitudes, la seule différence entre le maïs normal et le QPM étant sa valeur nutritionnelle. Il était temps d'aller voir sur place si le QPM pouvait réellement tenir ses promesses dans des villages comme celui-ci. Ils trouvèrent un spectacle bien différent de celui de leur première visite en 1993, filmé ici par l'un des membres de l'équipe. Nami-Biechere, when we went there, was just like any other Ghanaian village. Looking at children, you could just see the clinical signs of malnutrition, the reddened hair, very lean-looking, that is underweight children. The first crop of QPM had not been harvested, so these children were on normal maize. And right there and then, we had this child who was showing the gross signs of kwashiorkor. A year old, and you see how all the hair has gone. Okay, the edema has gone down, because the last time when we were here, the feet were all so swollen. But now this child is cold. The child is hospital. The child is cold. This child just died in our hands. The child was gone. It's hard for a person from Western European countries to understand this. They have to see it. I would like to ask the question, how would you feel if it were your child? I know how I would feel if it were my child. Anger. Because I knew that there must have been thousands and tens of thousands and maybe millions of cases like this. I never saw this happening on the little farm where I grew up, but it happens frequently here, and not just in Ghana. Ghana, I think, is much better off than many of these countries. Aujourd'hui, Nami-Biechere montre un visage bien différent. Going back there, we saw that there has been a lot of changes. You could see that the children looked very, very healthy, healthier when compared to the children we saw in Kobriti the previous day. What to say? And I want to watch it almost. We could see signs of development. They now had a nursery school, which wasn't there when we went 3 years ago, offshoots of the program. And the only different thing that we had put in that village was the QPM seed that we had given, which came along with an agricultural package of good technical advice. Les vulgarisateurs locaux examinent la dernière récolte avec des membres de l'équipe Sasakawa Global 2000. Non seulement le village a adopté le QPM, mais les récoltes sont beaucoup plus importantes que par le passé. We have discussed and agreed in general on how to improve the total food intake for the children. Yeah. And when this is done with quality protein maize, you automatically correct those imbalances in deficient amino acids. But we've still got to correct it in the nutrition of the plant. Yes. We've got to go back to the worn out soils, which need to be
replenished with nutrients, commonly called fertilizer. And if we don't get that, we can't increase the production of normal maize or quality protein maize. And the world has to recognize this. Have you convinced your government that we need fertilizer? Has your government convinced the World Bank that there's no other solution to the growing world food problems without fertilizer to restore plant nutrients to the soil, because plants too need nutrition. Le maïs est important, non seulement au Ghana, mais dans le monde entier. C'est un composant fondamental de la nutrition de l'homme dans les pays en voie de développement. Aujourd'hui, le QPM n'est cultivé qu'en Chine, au Vietnam, en Afrique du Sud, au Ghana, au Brésil et aux États-Unis. L'avenir du QPM est encore incertain. La recherche et le développement doivent désormais s'intensifier pour assurer son succès à une plus grande échelle. We need a little extra support. And with the success that's coming now, I'm hopeful that this is forthcoming soon. It better be soon. I don't know how many years I got left here. I had about given up. But when I saw what our friends here were doing with maize, now I've made up my mind that I'm going to stay around here and live a couple, 3 more, 5 years, hopefully, to see this really become what it should have become 10 years ago. It takes an entire world to raise a child, not just a village. It takes an entire world. The interdependence of malnutrition in a village in Ghana to what is happening in London is there if people will only see it, because poor people are subsidizing us. The same thing is true with poor countries subsidizing rich countries. We have to see this as a global problem where we all have some responsibility. At times it looks as if we're not doing enough. I don't know if it's not that we are not doing enough or enough is not being done by the policymakers, etc., to make sure that things that give rise to this final picture do not happen. People who can do a lot about it are not really concerned about it. And that really makes those of us who have to deal with the final outcome very angry. The children are sick, the lives are short, that they I wish I were 10 years younger. But even at my stage in life, I say it's got to go. We've got to get the funding and support to make it go. Sebe ye biataso, nim biataso koto